Hello and welcome back to LearnGermanGames.com, the only place where you learn German while playing computer games with me, because learning a language takes a long time, so you might as well doing it while having some fun. My name is Samir and I'll be your teacher for today. Now, if this is your first time on Learn German Games, remember to follow the subtitles in the game. German is in yellow, English is in blue. And if you feel the subtitles are going a bit too fast, that's okay. Be a bit patient, wait for me, and then I'll be explaining after each in-game conversation. Knowing that, let's start playing, or actually continue playing, Broken Age. We started it a few months back. We're playing with this little guy. His name is Shay, and he is stuck on his little spaceship here. And right now we're trying to figure out what's going on. Also mal sehen, was hier noch gibt. Wir müssen zurück zum Wolf, glaube ich. Kleiner Welpe, du musst sofort zu mir kommen. Ach, Ich habe ein weiteres Notsignal empfangen. Ach, okay. Machen wir. Schiff wird angegriffen. Ship is under attack. This is one of the signs saying that. The other sign says something completely opposite. Alles in Ordnung. Everything is fine. Everything is in order. Jordan, bitteschön. Kleine Welpe, du musst sofort zu mir kommen. Little puppy, you must come immediately to me. Yeah, to me, genau. like right now. And notice everybody how zu has an underline on it, because it always takes the dative case. So remember that after zu, whenever you say you want to say me, say mir and not mich, yeah? Ich habe ein weiteres Notsignal empfangen. Ja, Übersetzung bitte. Another distress signal? Yeah. I received another distress signal. Yeah, notice as well, if you're new to Learn German Games, that Notsignal is in orange, which means it's a Noter, and this is why we have an S here with the adjective weiteres, yeah? And the reason we have an S here is because ein does not show us if this is a masculine or neuter noun, so we have to show it with the adjective instead. Okay, also wir folgen ihm. Okay, wo ist er? Da. Irgendwelche Fortschritte mit der Schiffssteuerung? Nein, aber wir haben ein neues Notsignal empfangen von Alpha Diaboli diesmal. Irgendwelche Fortschritte mit der Schiffssteuerung? Any progress with the ship's steering? Notice how here, as we always say, words that end with UNG are feminine. But here we have der because of the dative case with mit, ja? Und der Fortschritt is progress. But here we have an E highlighted in white here on the left. So that's why we also have an E with irgendwelcher, because it's indicating the plural. Nein, aber wir haben ein neues Notsignal empfangen von Alpha Diaboli diesmal. No, but we have received another distress signal from Alpha Diaboli this time. Okay, wie können wir die Kontrolle über die Frachtgreifarme übernehmen? Wie können wir die Kontrolle über die Frachtgreifarme übernehmen? Wir müssen es manuell versuchen. Die manuelle Greifarmsteuerung ist hier. Du musst durch die Luftschleuse, um sie zu erreichen. Ich habe das Luftschleusentor gehackt, damit du es öffnen kannst, ohne dass die Obermutter es merkt.
Ach so, die Obermutter. Wie können wir die Kontrolle über die Frachtgreifarme übernehmen? How can we take control of the cargo gripping arm? Das Verb hier ist übernehmen und das heißt take over. Just like in English, yeah? It's just in German, you just put the over first. Overtake, but it means take over. Wir müssen es manuell versuchen. We must try it manually. Yeah. It would be more authentic here to pronounce it with a small pause before the E. Manuell. Do you want me to? Okay. Die manuelle Greifarmsteuerung ist hier. The manual. Yeah, you already Yeah. put it on the The screen manual before. grappling arm is here. It's okay, just keep reading it, yeah? The manual. Yeah, just make sure the you add a manual- pause here again. Die manuelle, ja? Die manuelle Greifarmsteuerung. Die manuelle Greifarmsteuerung ist hier. Ja. The manual grappling arm is here. Control is here. Du musst durch die Luftschleuse, um sie zu erreichen. So you must go through the airlock to reach it. You must go through the airlock to reach it. Yeah. Notice here how the verb to go actually isn't there. It's just implied. It literally says you must through the airlock. The go is just implied. Ich habe das Luftschleus-Tor gehackt, damit du es öffnen kannst, ohne dass die Obermutter es merkt. So I have the airlock. So I've hacked the airlock. Airlock gate. Oh, Tor, yeah. Ja, genau. Tor gate. So I hacked the airlock gate so you can open it without the head mother noticing. He's referring to the son slash computer slash mother. He's calling her head mother. Wie sollen wir die Schilde deaktivieren? How should we deactivate the shields? Wie sollen wir die Schilde deaktivieren? Ich habe einen Plan. Die Schilde benötigen so viel Energie, dass sie eine eigene Energieversorgung haben. Diesen Fusionsorb. Platziere diesen Omikron-Hämmer auf dem Fusionsorb. Wenn er soweit ist, schalten wir ihn an und den Fusionsorb aus. Und damit auch die Schilde des Schiffs. Kapiert? Ja. Ich habe einen Plan. Warte, ich werde anfangen. Eigentlich ist, the boy actually said this sentence, I just remembered. Wie sollen wir die Schilde deaktivieren? How should we deactivate the shield? Also, actually in this case, it's der Schild. Weirdly enough, this word has two meanings depending on its gender. Der Schild means the shield, and das Schild means the sign. Yeah? Ich habe einen Plan. Yeah. I have a plan. I have a plan, ja. Die Schilde benötigen. Du that's- bist dran, ja, Entschuldigung. Die Schilde benötigen so viel Energie, dass sie eine eigene Energieversorgung haben. Diesen Fusionsorb. The shields need so much energy that that they have a energy. They have some like energy supply. They have an only energy supply. The fusion orb. Yeah, the shields Their own. require so much energy that they have to have their own power supply, ja. Literally Energieversorgung, so power supply.
Fusion orb is just something from the game. Doesn't really exist in real life. Platziere diesen Omikron-Nehmer auf dem Fusionorb. Wenn es soweit ist, schalten wir ihn und den Fusion aus. So place the Omicron. I assume that's something from the game, right? Yeah. So okay, so place the Omicron hammer. Hammer actually on the- means inhibitor. So Omicron inhibitor. Okay, so place the Omicron inhibitor on the fusion orb, and when it's time, turn it on, and then turn the fusion orb off. Yeah, we turn it on, and then turn off the fusion orb. Yeah, and notice this expression here, very useful. It literally means when it is so far, and is, as in when it's time. Und damit auch die Schilde des Schiffs, kapiert? And with it, the ship's shields. Notice how the apostrophe S here in English becomes the dative case in German, des Schiffs. Okay, das Notsignal kam von Alpha Diaboli. Wie kommen wir dorthin? Das Notsignal kam von Alpha Diaboli? Wie kommen wir dorthin? So wie immer. Bringe diese Sternenkarte zum Raumweber und drücke die Daumen. Das Notsignal kam von Alpha Diaboli. Wie kommen wir dorthin? The distress signal came from Alpha Diaboli. How do we get there? We have a separable verb here. In kommen, but we're conjugating it here in the present tense, so this is why we start with the second part. Kommen hin. So wie immer, bringe diese Sternenkarte zum Raumwerber und drücke die Daumen. Just as always, bring the star map to the Space Weaver. Ja, And I guess that's like the German phrase similar to cross your fingers, right? yeah, It's genau. like there. So in Okay. German, you press the thumbs, which means I'll keep my fingers crossed for you, as in I'll wish you luck. So we have to take the star map to the Space Weaver. Wie lange lebst du eigentlich schon hier? How long have you been living here? Wie lange lebst du eigentlich schon hier? Ich bin erst seit kurzem blinder Passagier. Ich kam, weil ich gespürt hatte, dass du bereit bist. Wie lange lebst du eigentlich schon hier? How long have you actually lived here? And by the way, small trivia here for you. The Germans tend to use the word actually much more often than English speakers. Notice that even when they speak in English, if you ever have the chance to listen to German speaking in English, they tend to say actually much more often than you're used to hearing from an English speaker, yeah? So don't always take it literally in the translation. It's just there to help you remember the word eigentlich, which is very common, yeah? Ich bin erst seit kurzem blinder Passagier. Is that Passagier or Passagier? Passagier. I was right the first time. Yeah. So here we have this nice special expression. A blind passenger is a stowaway, which is somebody who stays on a ship without permission, maybe with the baggage or something like that. So I've only recently become a stowaway. Ich kam, weil ich gespürt hatte, dass du bereit bist. I came because I had heard that you were ready. Spüren means to sense. Spürt hatte. And always remember and notice whenever you have das with two S's, the conjugated verb, bist, or whatever the verb that's conjugated is, goes all the way to the very end, yeah? So whenever you're talking and you say das, and then you say subject, which comes right after das here,
hold the conjugated verb in your head until the very end. Say everything. I know it's going to be hard, but it takes some time. Yeah, it takes a few months to get used to it. Might take you a year or two, maybe. But once you do that, Germans will be impressed, I promise you. Okay, bist du wirklich ein Wolf? Gute Frage. Bist du wirklich ein Wolf? Nein, ich bin nur so verkleidet, damit ich zwischen deinen Stofftierfreunden nicht auffalle. Merkwürdig. Hm, in der Tat. Bist du wirklich ein Wolf? Are you really a wolf? Nein, ich bin nur so verkleidet, damit ich zwischen deinen Stoffbierfreuden nicht aufhalte. No, I only dressed up, or disguised in this case. So I don't blend in with the other stuffed animals, or stuff, like stuffed friends. Yeah, the general meaning is correct. So he said, so he doesn't stand out, which is to blend in. Yeah. And verkleidet can mean both to be dressed up or to disguise oneself. But I think in this case, to disguise oneself is a bit of a more accurate translation. Yeah. Merkwürdig. Strange. Literally, it's merken means to notice something, and würdig is to be worthy of something. So it literally means worthy of being noticed. You know, so when something stands out and stuff. So this is why it's strange. Das ist also ein Wolfskostüm. Und was bist du darunter? Das ist also ein Wolfskostüm? Und was bist du darunter? Ich bin, was ich tue. Ein Retter für Kreaturen in Not. Genau wie du. Natürlich bist du das. Das ist also ein Wolfskostüm. Und was bist du darunter? So this is a wolf costume. And what are you underneath? Ich bin, was ich tue. Ein Retter für Kreaturen in Not. I am what I do. A savior for creatures in distress. Ja, genau, das ist richtig. So this could be either in distress or in need. Genau wie du. Exactly like you. All right, now that you've learned a few words, let's practice a little bit. For those of you watching on YouTube, you can send me your answers on chat by just sending the numbers on the left corresponding on the right. And for my patrons, as usual, just blurt out the answer, either through numbers or just read them as usual. Der Fortschritt is progress. Der Fortschritt, the progress, genau. Diesmal, this time. Diesmal wirst du nicht gewinnen. Nummer 11. Ja, Nummer 11, genau. Joshua sagt Die 9 und Luftschleuse. 15. Ja, einen Moment. Der Schild und 15, the sheet. Ja, Jordan, was hast du gesagt? Die Luftschleuse, number Ja. 1. 12, the airlock. 1 and 12. Ja. Christopher sagt im Chat 4 und 14, also übernehmen, take over. Das Notsignal, the distress signal. Sehr gut. 5, empfangen. 16, to receive. Receive. Yeah, right, no reason right to next to it. no reason to translate the numbers. I'm pretty sure the viewers at this point know the numbers in German. Erreichen, to reach. Ja, sehr gut. Der Welpe, the puppy. Sehr gut und niedlich und benötigen to require. Now same exercise with short sentences. Ich habe einen Plan.
I have a plan. You sound sus yourself now. Keine Sorge, no worries. Bist du wirklich? Oh, Go ahead, Jordan. okay. Bist du wirklich ein Wolf? 8. Are you really a wolf? Ja. Ist so faul. He is so lazy. Kannst du das beschreiben? Can you describe that? Schiff wird angegriffen. Excuse me, ship is under attack. Ja, genau. Lass uns zurückgehen. Let's go back. Christopher is yelling in the chat. Leider vis is das nicht. Unfortunately, I don't know that. Apparently you do know that. Ich will nicht darüber reden. I don't want to talk about it. Wir müssen es manuell versuchen. You have to try it manually. Wie können wir die Kontrolle über die Frachtgreifarme etwas? So we have to fill a blank here, which is a verb, which you have to conjugate as well. Übernehmen? Ja, sehr gut. Wie können wir die Kontrolle über die Frachtgreifarme übernehmen? How can we take over the control of the cargo gripping arms? I'm Irgendwelche... suggesting Ja, when the sentences get really hard, I think we should look at the chat and make Christopher do it. irgendwelche etwas mit der Schiffssteuerung. Any something with the ship's steering. Fortschritte? Ja, sehr gut. You can see here, irgendwelche ends with an E. That's why you know that the second word actually is plural. Du musst durch die etwas, um sie zu erreichen. You have to something through... Luftschleuse? Ja, Luftschleuse. You have to go through the airlock, Luftschleuse, to reach it. Du musst durch die Luftschleuse, um sie zu erreichen. Ich kam, weil ich etwas hatte, dass du bereit bist. I came because I something that you were ready. Remember to conjugate, ja? Spüre. There's Just with the E? hatte after it. Oh. Think past participle. Sure. Christopher, where are you? Gespürt mit GE, ja? That's what you were meaning. It seems so obvious now. Kleine etwas, du musst sofort zu mir kommen. Welpe. Ja, kleine Welpe. Little puppy, you must come to me at once. Alright, these are easier. How do you say to reach in German? Erreichen? Ja, erreichen, sehr gut. To receive? Empfangen. Empfangen, ja. To take over? Übernehmen. Übernehmen, ja, sehr gut. Und sehr schnell. Diesmal. Diesmal. Der Das Notsignal? Das Notsignal. Jordan hat recht. Ah, ja, Der Welpe. der Welpe. Ich habe zu schnell angeklickt. Benötigen. Benötigen, ja. Der Schild. Der Schild, because in this game we It's mean the a- shield. We mean the first one. Although 2 is das Schild. Yeah. Yeah, but I still saw the picture as both, so people remember that, because in real life
genders aren't as important as grammarians would like us to think. Der F- Fortschritt. oh, go ahead, Kimberly. Ja, das war richtig. Der Fortschritt. Die Luftschleuse. Die Luftschleuse. All right, let's order the words here. Du musst. Du musst Durch Durch die die Luftschleuse. Luftschleuse Um wait, maybe Nein. no, this- Have some I confidence. feel like it might not start with I don't know. Nein, I das would ist guess, richtig. Das sie ist zu erreichen. richtig. Das ist Wait, richtig. okay, then it's sie zu erreichen. Genau. Oh, gut gemacht. You have to go through the airlock to reach it. Du musst durch die Luftschleuse, um sie zu erreichen. Irgendwelche Irgendwelche Fortschritte mit der Shift. mit der Schiffssteuerung. Any progress with the ship's steering? Wie können Wie können wir wir die Greifhabe? Oh, maybe it's Die Controller die Kontrolle über die Fracht. über die Frachtgreifarme übernehmen? Ja. How can we take control of the cargo gripping arms? Wie lange Wie lange lebst du schon eigentlich hier? Ja, fast. Eigentlich schon Eigentlich hier. schon hier. How long have you actually lived here? Ich habe Ich habe ein Notsignal weiteres empfangen oder weiteres ein Notsignal empfangen. the adjective comes before a noun, and you can see, if you remember, I explained that we have an S in weiteres because ein doesn't show us if Notsignal is that's right. neuter or masculine. Also ich habe ein weiteres Notsignal empfangen. Sehr gut gemacht. Ihr habt das geschafft. Also. Warum muss gerade ich entscheiden, wer gerettet wird? Why must I of all people decide who is to be saved? Warum muss gerade ich entscheiden, wer gerettet wird? Ein Junge deines Alters hat einfach den richtigen Instinkt für diesen Job. Mhm. Warum muss gerade ich entscheiden, wer gerettet wird? Why do I, of all people, have to decide who gets saved? So I'm going to show you here maybe a new meaning that you're not used to with this word here. Gerade. I said it as of all. It's not literally of all, but you got the meaning, yeah? When you say gerade and you add a pronoun like that, gerade ich, as in me of all people. Und das Verb hier ist natürlich entscheiden. Und das zweite Verb ist retten. So who is to be saved or who gets saved? Ein Junge deines Alters hat einfach den richtigen Instinkt für diesen Job. A boy at your age has the right instinct for the job. Ja. And in this case, actually, the S is pronounced like an S, yeah? Instinct.
Gibt es noch eine neue Frage? Kannst du mir... Nein, nochmal. Okay. Ich sollte mich wieder um die Mission kümmern. I should take care of the mission again. Ich sollte mich wieder um die Mission kümmern. Ja, die Zeit, in der wir handeln können, ist begrenzt. Okay, wir übersetzen sehr schnell. Ich sollte mich wieder um die Mission kümmern. I should get back to the mission. It literally means I should take care of the mission again, if you want the literal meaning. Or the better meaning would be to deal with or handle. This is another meaning of sich kümmern. Ja, die Zeit, in der wir handeln können, ist begrenzt. Yeah, the time in where we can the time in like which we can handle it is limited. Ja, Oh, handeln. the time in which we can act is limited. Genau, means to act. When you say something like, wir müssen handeln, it means we must act, as in we have to do something. Okay, wir kehren zurück zum Raumweber. Und wir geben ihm die neue Karte hier. Wir müssen sofort los. Nach Alpha Diaboli. Negativ. Dieses System ist wegen möglicher Feindaktivitäten gesperrt. Aber es ist ein Notfall. Manchmal ist Gefahrlosigkeit das aufregendste Abenteuer von allen. Dürfte ich ein sichereres Ziel vorschlagen? Vielleicht der Welpenplanetoid, die gemütliche Sternengruppe oder vielleicht das Grinsesystem? Ja, was für eine verrückte Idee. Wir müssen sofort los nach Alpha Diaboli. We have to go or leave immediately to Alpha Diaboli. Kimberly, bitteschön. Negativ. Dieses System ist wegen möglicher Feindaktivitäten Feindaktivitäten. gesperrt. System? Negative. This system is possibly closed off because of enemy activity. Ja, sehr gut. Small pronunciation mistake here. You have to stretch the E a bit and make the Y like a umlaut, ja. System. Stretch the E, make the E, ja. System. Dieses System ist wegen möglicher Feindaktivitäten gesperrt. Aber es ist ein Notfall. But it's an emergency. Manchmal ist Gefahrlosigkeit das Gefahrlosigkeit das aufregendste Abenteuer von allem. Sometimes it's harmlessness that is the biggest adventure of them all. Most exciting. Comes from aufregend. Ja, exciting. So he's like he's talking to a baby. Like lack of danger could be the most exciting adventure of all. Like who believes that? Dürfte ich ein sicheres Ziel vorgeschlagen. Vielleicht der Welpenplanetoid, die gemütliche Sternengruppe oder vielleicht das Grinsesystem. Perhaps I can suggest a seal. So we know that sicher is secure or safe.
Because we have Just- two ERs, this is like more safe or safer. So perhaps I could suggest a safer destination. Ja, genau. Maybe the Puppy Planet or the Star Group. Gemütlich. Ja, gemütlich. Cozy. Ja. Cozy Star Group. Ja. Or maybe the Grin System. The grin system. So like smiling. All of them very positive adjectives. Oh goodness. Oh nein, ich muss aber sofort nach Alpha Diaboli. Es geht um Leben und Tod. I have to go to Alpha Diaboli right away. It's about life and death. Oh nein, ich muss aber sofort nach Alpha Diaboli. Es geht um Leben und Tod. Es tut mir leid, junger Meister, aber meine Programmierung verhindert es. Oh nein, ich muss aber sofort nach Alpha Diaboli. Es geht um Leben und Tod. Literally, it goes about life and death, which means it's a matter of life and death. Der Tod is death. Notice here how I'm pronouncing the D. The D in German is a sound somewhere between the D you know in English and the T you know. It's a little bit closer to a T, yeah, so Tod. It's not the same exact D as in English. Yeah, the other thing you notice here is, again, they don't say to go. It's just implied that he has to go there. He just says, I must, but immediately towards Alpha Diaboli. And notice how he used nach, towards, because Alpha Diaboli is like a planet, so it's something big, which means it's more of a direction. Yeah, it's not a very small point. That's why you use nach. Es tut mir leid, junger Meister, aber meine Programmierung verhindert es. I'm sorry, my young master, but my programming prevents it. Okay, also wir müssen wählen. Vielleicht wäre das Grinsesystem ja besser. Vielleicht wäre das Grinsesystem ja besser. Dekodierung wird vorbereitet. Warp- und Gewebeantrieb werden initialisiert. Aufnahmemessschieber in Position. Webdüsen auf Viskosität. Spindel auf Geschwindigkeit. Navigationsschal wird ausgegeben in 5, 4, 3, 2, 1. Kein Applaus nötig. Ich mache nur meine Arbeit. Ja. Vielleicht wäre das Grinsesystem ja besser. Maybe the grin system would be better. So we had to pick one of the stupid planets he told us about. Dekodierung wird vorbereitet. Decoding is being prepared. Warp- und Gewebeantrieb werden initialisiert. Initialisiert. Ja. Warp and fabric drive are being initialized. Yeah, it's super important to always notice these two letters because they occur in two ways in German, I before E or E before I. And it makes a lot of difference. Sometimes both the words exist and they mean completely different things. Like, for example, the verbs reichen und riechen. So reichen means to reach and riechen means to smell. So it's super important to actually open your eyes whenever you see these two vowels and read them correctly. Aufnahme, Messe, Schreiber in Position. Warp and, recording
calipers are in position. Yeah. So recording calipers in position. I told you to notice the I and the E. So you're like, all right, I'm gonna replace the I by an R and just not notice stuff. That's Shiba. Webdosen auf Viskosität. Genau. Weaving on viscosity. Weaving nozzles. Yeah, these are very technical terms, like you don't need to remember them, but with time you might, and that will be impressive. Spindel auf Geschwindigkeit. The spindle on speed. Navigationsschal. Navigationsschal. Wird gegeben. Ausgegeben. Genau. Yeah. Navigation scarf is printed out in 5, 4. So, ausgegeben can also mean to be output, like from a computer. But because here we see from the animation that he's actually printing the navigation scarf, we say to print out. Because it's also a meaning of ausgeben. Kein Applaus nötig. Ich mache nur meine Arbeit. No applause necessary. I am only doing my job. Ja. Okay, wo sind wir denn hier? Sohn, ich weiß nicht, ob es sicher für dich ist, dein Zimmer zu verlassen. Ich will nicht länger in meinem Zimmer eingesperrt sein. Mir reicht es, auf diesem Schiff gefangen zu sein. Ich weiß, mein Sohn. Ich weiß, dass es schwierig ist. Du hast so viel aufgegeben. Hör zu. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte über jemanden in deinem Alter. Ein junges Mädchen. Sie wollte ein normales Leben, doch sie wurde auserwählt. Ihr wurde die Ehre einer besonderen Aufgabe zuteil. Manche würden es ein Opfer nennen. Doch sie wusste damals nicht, dass es eine große Ehre war. Ach, hör auf. Die Geschichte vom Opfermädchen habe ich schon Millionenmal gehört. Ich weiß, wie die Geschichte endet. Du bist das Opfermädchen, stimmt's? Was ich dir sagen will, ist, dass ich eine schwere Entscheidung treffen musste. Aber ich bereue nichts, weil... Tolle Geschichte, Computer. Es tut mir leid, dass du mit traurigen Erinnerungen von jemandem programmiert wurdest, aber ich muss gehen. Tief in dir drin kennst du die Wahrheit, mein Sohn. Und ich weiß, dass du meine Worte eines Tages zu schätzen wissen wirst. Ja, ja, Junge. Merkwürdig. Colleen, bitteschön. Sohn, ich weiß nicht, ob es sicher für dich ist, dein Zimmer zu verlassen. Son, I don't know, but that maybe your room, you should return. It's safer for you to be in your room? I don't know if it's safe for you to leave the room. Ob sicher, safe, für dich ist, dein Zimmer, room to leave. Ich will nicht länger in meinem Zimmer eingesperrt sein. I don't want to be locked up in my room any longer. Einsperren is to lock up. And notice how I'm pronouncing the SP. Yeah, whenever the S comes before a P, most of the time it's pronounced like sh. So eingesperrt. Mir reicht's. Mir reicht's, auf diesem Schiff gefangen zu sein. I've had enough of being captive on this ship. So this is how you say that something, you've had enough of something. Reichen is to suffice, literally, so I've had enough of that. Und gefangen ist das Verb fangen, which means to catch or to capture in this case. Ich weiß, mein Sohn. Ich weiß, dass es schwierig ist. Du hast so viel aufgegeben. I know, my son, I know that it's difficult. You've given up so much. Genau.
Hör zu, ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Listen, I want to tell you a story. Eine Geschichte über jemanden in deinem Alter, ein junges Mädchen. A story about someone from long ago? Of your A age. young woman? Oh, of your age, in deinem Alter. A young woman. A young girl. He's a boy. He still hasn't grown up yet. Ah ja. Sie wollte ein normales Leben, doch sie wurde auserwählt. Ich wurde die Ehre einer besonderen Aufgabe zuteil. She wanted a normal life, but she was chosen. It was a great honor. Let's see. It was a great honor to be bestowed upon her. Close but no cigar. She wanted a normal life, but she was chosen. She was given the honor of a special task. Manche würden es ein Opfer nennen, doch sie wusste damals nicht, dass es eine große Ehre war. Opfer? Ja, the O is shorter. Opfer und damals. Damals. She didn't know. No, that's not right. It would take a sacrifice, but she didn't know that it was a great honor. So manche is some. So some would call it a sacrifice, ein Opfer. Doch, but she didn't know at the time that it was a great honor. Ach, hör auf! Die Geschichte vom Opfermädchen habe ich schon Millionenmal gehört. Oh, stop it! I've heard the story of Sacrificial Girl a million times. Here we come to another very common verb and expression. Aufhören. To stop. So it has nothing to do with hearing, yeah? Hör auf. So whenever somebody annoys you in German, you can say that informally, yeah? Hör auf. Ich weiß, wie die Geschichte endet. Du bist das Opfermädchen, stimmt's? I know how the story ends. You are the sacrificial girl, right? Was ich dir sagen will ist, dass ich eine schwere Entscheidung treffen musste, aber ich bereue nichts, weil what I want to tell you is that I met a difficult decision, but I don't regret it because Genau. So this is that was the little translation in German. You meet a decision or you hit a decision. The way you can think of it the way you like. Instead of saying I make a decision. Also eine Entscheidung treffen ist to make a decision. Tolle Geschichte, Computer. Great story, Computer. Es tut mir leid, dass du mit traurigen Erinnerungen von jemandem programmiert wurdest, aber ich muss gehen. I'm sorry you were programmed with sad memories of someone, but I have to go. Also traurig is sad. tief in dir drin kennst du die that's not right at all. Tief in dir drin kennst du die Wahrheit, mein Sohn. Und ich weiß, dass du meine Worte eines Tages zu schätzen wissen wirst. Okay.
Is it the idea that someday he'll know the truth? You'll know the truth, my son? Ja, genau. And I know that someday you'll come to know and appreciate what Ja. I'm telling you. So this verb here, schätzen, comes from the noun Schatz, which is treasure. So you can think of the literal meaning to treasure it, as in this case, to appreciate it, because the other meaning of the verb schätzen is to assess. So if you assess something on a sort of like a treasure, if you want to think about that, you're appreciating it, yeah? And actually, the meanings are a bit more related than that, because if you think about the verb in English, to appreciate, it's also used in the context of money, right? When a currency appreciates or something like that, means that it increases value, right? So deep inside, you know the truth, my son, and I know that one day you will appreciate my words. Ja. Junger. Boy, as in he's expressing frustration here, yeah? It's like saying, man, oh man, what is this thing? And yeah, if you've been following the conversation and you've been watching all the videos, you're starting to see a bit of a link between the other girl and this little guy. If this is your first video, go back to the playlist and watch all the videos again. Not only to improve your German and remember the old words, but also to start following the story to make everything so much more exciting. But for now, let's practice a little bit to remember the words we learned today. If you're with us here live following on YouTube, send me your answers in the chat. Just send me the number on the left corresponding to the one on the right. Und jetzt fangen wir an. Der Schild is the shield. Genau, der I'm going to Schild, take the easy der one Schild. This time. Diesmal, this time. Benötigen, which is 2. 15, to require. Benötigen. To require. Empfangen. To take over. Übernehmen. To take over. Christopher im Chat sagt 7 und 17, also der Welpe, the puppy. Empfangen is to receive. Erreichen. To reach. Erreichen, to reach. Joshua im Chat sagt 26, also das Notsignal, das Stresssignal. Der Fortschritt, 5. 12, the progress. Und die Luftschleuse, die Airlock. Same exercise with short sentences now. Bist du wirklich ein Wolf? Are you really a wolf? Aber ist ein Notfall. But it is an emergency. Aber es ist ein Notfall. You like the little R's, you keep replacing small letters with R. Merkwürdig. Sus. Wir müssen es manuell versuchen, which is 8. We must try it manually. Genau. 18. Susan im Chat, oh, sie hat schon dieselbe Antwort. Joshua im Chat sagt, so Joshua from chat says 120, also Schiff wird angegriffen. Ship is under attack. Ich habe einen Plan. I have a plan. Lass uns zurückgehen. Let's go back. Susan im Chat sagt, Entschuldigung, Susan im Chat sagt 9, 11. So Susan im Chat says, kannst du das beschreiben? Can you describe that? Ja, Colleen, bitte. Dekodierung wird vorbereitet.
decoding is being prepared. Ich will nicht Naviga- darüber reden. I don't want to talk about it. Und Navigationsschal wird ausgegeben. Navigation scarf is printed out and filed. Mir reicht's auf diesem Schiff etwas zu sein. What has he had enough of? Wait. Anfangen. No, anfangen Maybe. means to I know start. zwangen. Ja. I know it's zwangen. I'm trying to figure out how to conjugate Yeah, it. how do you make it a past participle? Gefängt? Gefangen. So Gefangen. it's used as an adjective here though. Aber es ist ein... Notfall! Ja. Es tut mir leid, junger Meister, aber meine Programmierung etwas ist. Behindert? And how do you conjugate it? Behindert? Verhindert that's- es, ja, sehr gut. Kleine etwas, du musst sofort zu mir kommen. Kleine Welpe. Kleine Welpe. Ich will nicht länger in meinem Zimmer etwas sein. Einsperren? And how do you Okay. change it to become an adjective? No, it's not. It's a separable verb, so you have to add something inside it. Eingesperren. No, it's not. Eingesperrt. Oh, eingesperrt. Ja. Das Not. Notsignal. Das Notsignal, ja, sehr gut. To reach, Erreichen. erreichen. To take over. Oh, Übernehmen? Übernehmen. You have to stretch the E. You can see it here from the dash. Übernehmen. Und wer ist das? Der Welpe. Der Welpe. Diesmal. Diesmal. To receive. Empfangen. To require. Benötigen. Benötigen. Der Schild. Der Schild. Der Fortschritt. Der Fortschritt. There's a missing T in your Fortschritt. pronunciation, yeah. Die Luftschlösser. Oi. Luftschleuse. Schleuse. Ich habe Ah. einen Plan. Ja, Kimberly hat einen Plan. Irgendwelcher Fortschritte mit der Schiffssteuerung. So you have something here like the possessive, yeah. Schiffs. So again here the S before a T is a sh sound. So Schiffssteuerung. It's a nice workout for your mouth. Warum? Warum muss ich No. I know like why me of all people. Ja, das ist richtig, So, ja. aber- Wie sagt man So, das? warum?
Warum ich gerade? No. Yeah, I know Gerade you ich. are used to putting the subject here after the verb, but you are feeling that it's wrong, and you're right because it's gerade ich. Entscheiden. Entscheiden, ja. Wer gerettet wird. Ja. Warum muss gerade ich entscheiden, wer gerettet wird? And the first part, you can just memorize it, and whenever somebody asks you to do something, you can just say, warum gerade ich? Why now? And even, actually, why me? Because the more common expression even is whenever you want to say like right now of all times, you can just say gerade jetzt, like now of all times. Why did this happen? Mir. Ja, Hm. Reicht es? mir reicht es Auf diesem Schiff auf diesem Schiff zu gefangen sein? Das war fast richtig. Gefangen zu sein. Ja. Mir reicht es, auf diesem Schiff gefangen zu sein. Wie lange lebst du eigentlich schon hier? Wie lange lebst du eigentlich schon hier? It's very important not to pronounce an I here, because otherwise it would mean to love, ja? Also lebst und nicht liebst. Alright, thank you for watching today's game. That was it for today. I hope you had a great time and you're starting to actually follow the story of this very nice game. It has a very nice, interesting story. Make sure you keep going back to the playlist that you see right now on the on the top right. And I've heard you learned. I hope you've learned something. If you still have any questions, ask me in the comments below. And if you like this video, please do actually like it on YouTube. I'm just starting out here and I need all the help I can get. You can also, of course, share it with your friends learning German. And if you haven't subscribed, what are you waiting for? Learning a language takes a long time, and I'm trying to help you here by making it as fun as it can be. Yeah? Other than that, if you really want to help me out a bit more, I'd appreciate anybody that becomes a patron. You might even come here with us in the video. Yeah? In any case, click now on my face to watch the next video.